Tafadhali tuelewane vijana. Please, tafadhali tuelewane. Every place, the environment is much more. Fanye kazi vizuri. This motor inawafuata ili tupate long shot. All these trucks are through kama sababu of gas. So even these were flying, these containers. Distance of 500 kilometers, people are getting burnt. You're filling the cylinders are here. Yes. There were cylinders here. So I think the filling was being done straight from tupate na hii ingine. Tupate na hii shot. Zaidi ingekuwa picha fupi na the trucks. From here. So where? What is it? You're saying when you came directly from the tank, the risk of leakage is actually high. We usually need to have an underground tank where this trucks uploads. There is there that you do the filling. Kulia, boss, kulia. So it appears that if you look at everyone, it's a massive community. See what they call pressure relief valve. So when the pressure inside the tank, that valve releases the gas, opens, so that there's no explosion of the tank. So if there's heat here, pressure inside the tank in the plant. So the biggest problem, just look at the distance from this. That is a residential house. Those are residential houses. Okay. Oh, see, this LPG must be away from the residential area. That's why you're going to get for most oil companies are going to the depots down these sides. And usually where the trucks of load is usually far away from the you see? They are isolated in the area. Because of the nature of the LPG. This actually should not have been allowed. And for how long was this here? For 0 years. They demonstrated with the commercial
High pressure. So you cannot just come at high open. See, the moment you open, it starts leaking and it goes into the atmosphere. It spreads very, very fast. See? So what happens? All of these, you see, these trucks, each one of them is fitted with what is called pressure relief valve. So that when the pressure internally increases beyond what is allowed with pressure, the valve automatically opens. And once it opens, the gas now flies into the atmosphere. See? And it spreads very fast. The rest of the is open. The LPG spreads very, very fast. The wind propagates it. Propagate the flame. Once there's fire already around here. So we see the valve was faulty or what? The valve, not the pressure. See, the valve is not faulty. There's heat here, the fire. It heats the tank. Yeah. The pressure inside the tank, the gas expands inside. It is compressed. See, it's compressed. It's called liquefied petroleum gas. So when it is heated, now the pressure expands inside the tank. And the tank, you see, it is designed to maintain just a certain amount of pressure. Beyond that amount, that pressure relief valve opens. Because if it does not open, the tank will be closed. See? So when it's now open, that pressure relief valve, then the gas starts releasing now into the environment. And the wind propagates it. See? That's how the flame now spreads all over the place. Yes, that's all. Is there any update you might want to give us now that the claim is here? At the moment, no. We have seen some of us have to go and check whether we have the incident or this one discharge. And in terms of securing this site, gas was again smelling. Have there been experts from EPRA to come and secure the site? Yeah, EPRA team came here and they confirmed that there was nothing. There was one tire which was burning inside this building, but it was not a threat to the security of the area. Yes. Okay. Are these tanks now empty of gas? Empty. It was confirmed to be empty, Your Excellency. All of them. It was opened, and we even called members of the public to come here and confirmed. So from this site, where is the farthest victim from here? The farthest victim was it was along that stretch of the road that is heading towards Total Petrol Station. Along that is a road towards the station, something like 500 meters away from here. You see, the flame went up the fire. Yes, Your Excellency. The cylinder. Yes. Must have been a cylinder. These are bumps. Yeah. These are just bumps. Fire is they say is a good servant but a bad master. It was like a mass on last night. LPG is a good friend, but it's a very bad enemy. It's a terrible enemy. I deal with LPG all the times. Yes. That's why, because we manufacture those cylinders. Yes. And the standards and specifications are very stringent, you know, and I don't understand how somebody can come and begin filling LPG in a place like this. This is basically committing suicide. This is suicidal. I mean, and you're not only to yourself, to the community around. It is completely unacceptable. It cannot happen in a civilized society. And the oil companies know this. I know no oil company will do an operation like this here.
They will not, Vivo or Total will not allow this kind of thing. This must be a Juakali operation. And these are kind of things that must not be allowed to happen in our country. But there are so many within Embakasi here, Baba, and also within Eastlands. So it's something that should be really raised. There are so many like this, which is just a time bomb. What we have done, Jacom, is the Energy Committee, the Senate has already written to EPRA. We would want that they give us a complete list of all such facilities operating, whether they are licensed or unlicensed, whether there are cases going on in court involving them or not. We resume on Tuesday. So we're hoping that by Wednesday we should have a sitting with the team from EPRA. It is important even for the locals and the leadership to know where these things are, so that they can not only take appropriate action, but also make the public aware that there is something that like this in your neighborhood. But the most critical issue is that EPRA must enforce the rules. If indeed it is not allowed for a facility to be within such distance, if there are any facilities within Nairobi, Embakasi or anywhere else across the country, they should immediately be shut so that those facilities can be moved to places where the lives of people will not be endangered. You see, the government itself has got inspectorates. This is not even the work of parliament. The government itself has got institutions that are meant to safeguard the people. So that parliament oversight comes much later. Yes. You see, the institutions, like you've got factory inspectorate department. I don't know where it went to. It used to be very effective in those days. When somebody's stomach. You see? Even within EPRA themselves, Baba, they have an inspectorate department. Yes. So what's happening? Somebody somewhere has gone to sleep. Its institutions are not working. And if institutions are not working, people will suffer. True. We allow these institutions to work without politics. Because there's too much politicking today in our society. So nobody is working and profiteering and pilfering, so that the public is at risk. The public is not protected. And this is something that's very worrisome. It's worrying. Okay. Thank you. Asanteni sana. Siku ya leo tumeleta baba. Baba ametutembelea. Baba hapa
hapa ndio tulipata shida, hapa ndio kulikuwa na mlipuko wa gesi. Na baba, kwa roho yako nzuri umekuja kuona victims na umekuja kuona wananchi, na pia baba make contribution, na baba atasema jinsi ambavyo hawa victims wote watasaidiwa. Mimi ningependa kusema ya kwamba jambo la kwanza, wacha nichukue nafasi nikaribishe baba atuongeleshe, na ningesema ya kwamba Ruto, hawa wananchi wako over 300 in number. Hawa wananchi wote hawana mahali pa kwenda. Hawa wananchi wapewe zile affordable houses zenye zimeisha. Hawa ndio the real hustlers. Watolewe hapa, kuna affordable houses pale Ngara ambazo zimeisha. Kila mtu apewe kama Ruto ako genuine. Baba Rigathi alikuja hapa, Gachagua alikuja hapa, akasema after 1 hour akitoka atapatia wananchi pesa wenye waliadhiriwa. Mpaka wa leo baba Rigathi hajatoa pesa yoyote kwa victims. Wanataka wafukuze hao victims pale social hall. Kwa hivyo baba, nakushukuru sana, asante sana, karibu baba. Asanteni. Tumekuja kwa msiba, maana yake nyinyi mmeathirika. Ndio sababu mimi nisema nitafika nione na macho yangu. Na kwanza nataka kusema poleni sana. Poleni sana kwa yale ambayo yalifanyika hapa. Nimeingia pale ndani na nimeona na macho yangu kitu kama hii hatakikani ifanyike hapa. Mimi kwa masomo mimi ni engineer, na kazi ambayo nimefanya kwa muda mrefu zaidi ni mambo ya gesi. It is LPG, liquefied petroleum gas. Hii ni mafuta ambayo inatengenezwa, yani gesi inatengenezwa kutoka kwa petroli. Hii gesi inakuwa na pressure mingi zaidi. Mimi natengeneza mitungi ya kuweka ndani, kuweka hiyo gasi ndani yake. Iko kitu inaitwa specifications ambayo imewekwa kutengeneza mitungi, na vile wewe unaweza kutumia hiyo gasi. Haitakikani hii gasi iwe mahali karibu na pale watu wanaishi. Ukaenda kwenye madepots ya makampuni ya mafuta ya Shell zamani, Ajib zamani, Total, Caltex, Esso, kwenda kule Mogadishu road pale. Kila mahali ambayo unaona iko pale kwa petroli pale, na pale ya kuweka gasi inawekwa kando. Tena mbali sana. Tena mahali ambayo iko wazi, yani open air space. Pale ambayo gasi hata ikivuja, gasi inaenda kwa hewa juu. Haitakani wewe mahali ambayo kuna ukuta pale, ukuta hapa namna hii. Alafu trucks wanaingia pale ndani, vile wamejenga, wamebeba gas huko ndani. Hii ni kuhatarisha maisha ya watu ambao wanaishi hapa. Hii yote ni hii yote ni hatari sana, maana hii ni bomb. Moto ikianza namna hiyo, kwanza inabeba hiyo gasi kwenye upepo na inafuata hiyo gasi sasa kule inaanza kuwaka na moto inarusha namna hii. Sasa ile na ile masilinda ndogo zinatoka kama mabombu, kimbia pale namna hii. Hii ni hatari sana. Hii ni kusema jamaa yenyewe alipanga maafa ya watu hapa. Kitendo kama hichi mpaka ilaniwe vikali. Kuna viungo vya serikali ambao wamepewa jukumu ya kuhakikisha kwamba maisha ya binadamu imeangaliwa. Kuna viungo katika serikali ambayo inaitwa Factory Inspectorate Department ya serikali. Ingine ni EPRA, ambayo vile wana jukumu ya kufanya. Watu wengi wamelala kwa kazi, wamelala kazini, wanangorota na wananchi wako kwa hatari. Kwa hivyo hao wote natakana wachukuliwe hatua vikali.
Kama ingekuwa ni serikali ya Azimio, mambo ingekuwa tofauti sana. Lakini hii ni sababu ya uzembe ya serikali ya Kenya Kwanza. Wameshindwa na kazi. Manake hapa wakati hii inatakana hatua ilikuwa tayari ishachukuliwa. Wanaambia wanafanya uchunguzi. Hii uchunguzi haitaki ichukue zaidi ya masaa 48. Tayari unajua makosa iko wapi, nani na nani na nani. Mimi nilisikia ati jamaa ati anaenda kwa polisi, ati yeye amesurrender. Jamaa angekuwa ameshikwa kitambo mbeleni huko na atoe chukuliwe. Mimi najua ya kwamba huyu jamaa atatoa pesa tu. Watu wamekufa. Hiyo maisha hao jamaa ni kama maisha ya ng'ombe tu. Ni kitu ya kusikitisha sana. Yale ambayo wanasema yote ni maneno matupu tu. Ati Bwana Gachagua amekuja hapa anasema nini? Tunasema tunataka kila jamii hapa ipewe ridhaa ya shilingi milioni 500, shilingi 500,000 kila jamii. Hiyo nitawezesha hao watu kwenda kuanza maisha mapya. 500,000 for each and every family. Na hiyo sio kitu kubwa sana. Hiyo itasaidia. Mimi naambia Bwana Ruto, wewe mwenyewe ni rais, angalia hii maneno, hakikisha kwamba kila jamii hapa imepata shilingi 500,000. Alafu hawa jamaa kwa sababu manyumba zao zimechomeka, zile affordable houses ambazo ziko tayari wapelekwe pale. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Angepa naunga mkono, nione mkono hapa. Asanteni sana. Tutaendelea mbele. Asante sana baba. Sasa nataka kupeana nafasi juu baba ndiye alianza. Sasa tulianza juu alafu ndio turudi chini. Nina kurecognize president wa bunge Jahom. Sasa nataka nichukue hii nafasi kurecognize viongozi ambao wako hapa. Kiongozi wa Embakasi Ward Mheshimiwa Ricardo Nyantika ambaye ako hapo. Bwana Ricardo, asante sana. Hapa tuko na kiongozi wa hapa. Sasa hapa ni Utawala Ward. Nataka nichukue nafasi wake ni Mheshimiwa Karani. Recognize viongozi ambao ningependa nimpatie nafasi tu kama mwenye hapa. Yeye aseme jambo moja alafu ndio nikaribishe viongozi wengine. Dakika moja tu because tunaenda mbele. Wana mradi hoi. Mmefurahi baba amefika? Sina mengi ila ni kumkaribisha baba, seneta wetu, katibu mkuu wa chama cha ODM Edwin Sifuna, seneta Komboka na viongozi wengine walio hapa. Yangu ni kidogo sana baba, ni kusema asante sana kuja kufariji wale watu wameathirika sana kwa hii mkasa imetokea eneo hili. Hii ni area ya Murandi baba, unakumbuka vizuri ulikuja hapa wakati tulikuwa tunafanya campaign. Na hawa watu wanakupenda sana, walikupea 70% kura zao. Baba, hapa wale watu wameathirika nyumba 145 zimechomeka kabisa. Na watu zaidi ya 750 wote hao wameathirika kama families. Na ndio tunaomba serikali kuu na serikali ya kaunti ya Nairobi ikuje haraka sana vile iwezekanavyo, watu waweze kusaidiwa waendelee na maisha yao. Serikali ya kaunti iko na budget ya 245 million. Na tunaomba kati ya hiyo pesa ya emergency fund iweze kukua released haraka sana ndio watu waweze kusaidika hapa Murandi. Na tunaomba pia baba, wale maofisa wa serikali ya county na ya national government wenye kufikia sasa watu 7 wamekuwa confirmed wamekufa.
na tunaanza saa hizi na tunasema wako wengi ya hiyo. Wako wengi. Na tunaomba sasa tumalize. Hao viongozi wachukuliwe hatua, wafutwe kazi. Kwa sababu watu wamekufa na kazi zimeharibika na watu wana mahali ya kukaa. Asante sana baba. Asante sana baba. Tukiongezea hapo venye mheshimiwa amesema baba, jana kulikuwa na tabia mbaya sana ambayo watu wa county walitufanyia pale, jambo ambalo haina heshima baba. Baba, wale ma victims ambao walikuwa pale jana usiku, watu wa Kanjo walitumwa baba, walikuwa natolewa pale na fujo, wanaambiwa watoke hapo haraka haraka. Baba, utaintervene kwa sababu wewe ndio uko na hii jibu yote. Kwa hivyo tumehakikisha ya kwamba saa zile DCI wanafanya investigation yao baba, hata mimi pamoja na wana Embakasi East tumepeleka mwenye hii kampuni kotini, na tena tukapeleka county kotini, na tena tukapeleka EPRA kotini. Tunataka wa compensate hawa ma victims wote. Kwa hivyo kwa sababu ya hiyo, wacha nichukue hii nafasi kukaribisha seneta wetu, seneta Mama Hamida, kisha ndio nikaribishe seneta wa Kanairo. Karibu sana. Habari zenu wote. Poleni sana. Poleni sana. Mimi naitwa Seneta Hamida Kibwana, namsaidia Seneta Sifuna kwa Nairobi nominated senator. Baba, mimi nitaomba kitu kimoja tu. Mimi naomba serikali ya Azimio tuendelee kusaidia wananchi wa hapa wale wameadhirika. Hiyo ndio nitaomba. Hii serikali ya Kenya Kwanza imelala, na Waswahili wanasema ukimwamsha aliyelala bas. Baba, hiyo ni yangu tu. Sisi Azimio tuendelee kusaidia wananchi. Asanteni sana. Asante sana Senator. Wacha nikukaribishe juu wewe ni mdozi wangu hii Nairobi. Hiyo usinifukuze kazi bwana. Sasa nataka nichukue nafasi, na kabla ya hiyo nitambue uwepo wa kiongozi wetu Mheshimiwa Ogada. Anaweza wave tu tafadhali Mheshimiwa Ogada. Na tena hapa, huyu ni mheshimiwa wetu hapa, anaishi hapa, ametusaidia kazi hapa vizuri pia. Na tena tuko hapa na uwepo wa Mheshimiwa Maji ambaye ako hapa. Asante sana Maji. Sasa kwa shangwe na vigelegele, nataka tuchukue nafasi kukaribisha seneta wetu ambaye ni seneta mshupavu, Simba wa Nairobi, seneta ambaye akinguruma Ruto anajificha chini ya kitanda. Seneta Sifuna, karibu uongeleshe wananchi. Asante sana Mheshimiwa Babu Owino. Wanamradi, kwanza nichukue fursa hii niwape rambirambi zangu kwa niaba ya familia yangu na chama chetu kizima cha ODM kwa mkasa ambao umewapata hapa. Jambo hili jinsi ambavyo baba amesema halikufaa kutendeka. Kama tungekuwa na serikali ambayo inawajibika, hili jambo halingefanyika. Baba, ukiongea na hawa vijana hapa, serikali ya Ruto na hii serikali ya Sakaja ya Kanjo hapa, wanajua sana kufuata watu ya Chang'aa. Watu ya Chang'aa, hiyo ndio wanajua, si ndio? Hawa vijana wakijiseti mahali wawashe kitu, chief ameshafika tayari. Mahokas, kubeba mahokas ndio kazi ya Sakaja. Lakini wewe niambie, hii mradi si atiko kwa msitu, iko kwa barabara. Wakija hapa ni kuhara saa watu wa maduka walipe maleseni na vitu ingine. Unataka kuniambia hawakuona hii mradi inafanyika hapa? Na mimi ile kitu nataka kusema baba, kuna wale wanazembea kazini, lakini kitu kikubwa zaidi ndani ya serikali ya Kenya Kwanza ni ufisadi. Ni ufisadi ambao unapelekea kwamba mtu anaweza weka mradi kama huu nje ya nyumba za wananchi mahali wanaishi, alafu mtu anajifanya haoni hii mradi. Ni kwa sababu macho yake yamefungwa na nini? Pesa. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Kwa hivyo mimi nataka niseme mambo mawili. Kitu cha kwanza, kama seneta wenu, tayari tumeandika barua kwa wana EPRA, kwa sababu EPRA ambao wanaongezwa na bwana Kipto wako na pesa ya kufanya enforcement na inspection ya miradi kama hii. Kama kweli huyu jamaa hakuwa na leseni, inawezekanaje kwamba EPRA wasijue, governor asijue, chief asijue, polisi wasijue? Haiwezekani. Tunataka wiki ijayo waje mbele ya bunge huyo bwana Kipto atuambie ni kwa nini alikubali mradi huu kuendelea wakati ambapo anahatarisha maisha ya wananchi. Mnakubaliana na hiyo? Number 2, wewe governor Sakaja,
Wewe ndio unapeana leseni kwa biashara zote Kenya, kuanzia kwa mtu wa smoki mpaka kwa kampuni ya baba ile inatengeneza mitungi. Sasa leo utatuambia watu wako walikuwa wapi? Kama sio kila siku kungangana na watu wa smoki, kungangana watu ya mayai, kungangana na watu ya ndizi, kungangana na wananchi wakipiga starehe yao. Hiyo ndio kazi mlichagua Sakaja kufanya? Mwambie shame on you. Shame on you. Na kitu kinanivunja roho zaidi, jana wale watu ambao wameenda kujisitiri ama kujificha pale kwa social hall, ati Kanjo inakuja na waambia watoke waende wapi? Kama hamungekuwa melalia masikio na kukula rushwa, hao watu hawangekuwa nakoza makazi leo, si ndio? Kwa hivyo mimi kama seneta wetu nataka niwaambie kitu kimoja. Serikali ya UDA ni serikali ya UDA. Iwe ya kitaifa, iwe ya county, hawana utu. Hawana utu kabisa. Wewe nifikiria unakuja kutoa mama kwa social hall, alafu unawaambia wachukue ati shilingi 10,000 waende wapi usiku? Na mtu wako na watoto. Tunataka tuwe na viongozi wenye utu ambao wanaweza kuangalia mtu na jicho la huruma. Hapana kufukuza mama na watoto usiku, si ndio? Kwa hivyo mimi nataka kuwaambia, wakati ambapo tutapata fursa nyingine ya kuchaguana hapa Nairobi, kama mtu si mtu ya ODM, kama mtu si mtu ya ODM asikuje kutuambia ati yeye ni rafiki ya baba, hapana. Hati sijui ni ndugu ya Sifuna, hakuna. Ndugu yangu kutoka wapi? Tunataka viongozi wenye utu ndani ya kaunti ya Nairobi, si ndio? Mheshimiwa Raila Odinga, mimi nikushukuru kwa niaba ya watu wa mradi, ulitupatia shilingi 1,000,000. Nishukuru Babu Owino, ulitupatia shilingi 1,000,000. Mimi natangaza hapa baba, wabunge wako baba wametoa shilingi 800,000. Members of Parliament wa ODM wamepatia Babu Owino, kwa hivyo tumefikisha zaidi ya shilingi 3 kwa ajili ya waathiriwa wa pale huu mkasa. Alafu mwingine anakuja kutuambia na ako na pesa yetu ya disaster. Mtu amechukua pesa ya disaster anatuambia tuchukue shilingi 10,000. Sakaja, mimi nataka kukurudishia wewe hiyo pesa ambayo ulitoa. Hiyo 280,000. Hiyo pesa Governor Sakaja, ofisi yangu iko KICC. That 280,000 shillings unataka kufunga nayo watu wa mradi macho, kuja kwa ofisi yangu nitakutumia hata kwa simu. Hiyo inatosha hata kwa M-Pesa. Asante sana, Mungu awabariki. Sasa tunataka turudishie baba nafasi, baba atuongeleshe tena. Hello. Sasa mimi naenda pale kwenye hall kuona wale jamii ambao wameathirika. Baada ya kutoka hapo nitaenda hospitali kuona wale ambao wamelazwa kwa hospitali. Sisi kama wana ODM na Azimio tunatoa shilingi 3,000,000 kwa watu. Sawa. Asanteni sana. Hai. Barabara wewe. Baba, jeshi ya baba, sini wa baba, jeshi ya baba. Braja, baba, ay, sini wa baba, baba, sini wa baba, jeshi ya baba, sini wa baba, jeshi ya baba, sini wa baba, jeshi ya baba, sini wa baba.